Please take your seat. We're going to start. We have quorum. We can start our evening session. On n'entend pas bien. Vous voulez que je parle plus fort? Non. On vous demande de vous asseoir, s'il vous plaît. On va commencer. Tout est prêt. La présidente vous attend. يلا يلا اقعدوا يا عمي بدهم يبلشوا. هلا في توش. Good afternoon. Distinguished delegates, welcome back to the session. This morning we had a lengthy and fruitful debate on item 7 and reached consensus on the amendment to paragraph 5. I congratulate delegates for reaching consensus on the now adopted text on this point. I believe this demonstrates the capacity of our body to find agreement on complex issues. However, we are behind schedule, and I propose to foresee an extension of 1 hour until 7 p.m. tonight. Hopefully we don't need that hour, but it's good to be prepared. We will now proceed to the remaining paragraphs in item 7. Can we see them on screen? Yes. I could read it. And I read, paragraph 6, encourages NGOs from underrepresented electoral groups that meet the criteria for accreditation to submit their requests for accreditation at the earliest opportunity so as to improve the geographical distribution of accredited NGOs, and invites states parties from those electoral groups to make this call widely known among NGOs based within their territories. We have here 6 Bs following that first paragraph from Palestine. Affirms that only NGOs from states parties could be accredited and eligible for the evaluation body. Palestine, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Maybe before going to our amendment, we have to adopt paragraph 6, and I understood that there is one amendment to paragraph 6 as it stands. So let's deal with paragraph 6, adopt paragraph 6, and then we will go to the new paragraph 6Bs. The proposal by Palestine is not to replace paragraph 6. It's a new paragraph. Thank you, Madam Chair. Point well taken, Palestine. So we concentrate on the first paragraph, number 6. Colombia, you have the floor. Gracias, señora presidenta, por darme de nuevo la palabra. Y efectivamente, como el querido embajador de Palestina dijo, y fue un poco espontáneo, entonces me disculpo porque no envié el texto, pero reflejando un poco las discusiones de esta mañana y teniendo en cuenta que hay un punto que todos tenemos en común, que es el equilibrio geográfico en la representación ante las ONGs, quisiera tal vez proponer, puede ser o un nuevo párrafo o un complemento al párrafo ya existente en las líneas siguientes. Y esto con la intención, vuelvo y digo, de tratar de propender por ese equilibrio geográfico. Solicita al secretariado, en consulta con los estados parte, con las comisiones nacionales y con el fórum de ONGs, presentar en la próxima sesión un plan o una estrategia para velar por el equilibrio geográfico en las ONGs acreditadas. Bueno, es un poco simple el texto, yo estoy segura que habrá algunos colegas que podrán mejorarlo de estar de acuerdo, pero
básicamente lo que trata de hacer es algo concreto que nos dé una solución a la preocupación que todos hemos manifestado. Gracias y me disculpo de nuevo por no haberlo enviado de antemano. Thank you. Palestine, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We agree fully with the proposal of Colombia, and I would like to add maybe something to make it a little bit more precise. So our strategy aimed at, geographical balance among its NGOs, include at the end, including by adopting a quota per region, including the possibility of adopting, let's say, including the possibility of adopting a quota per region. Thank you, Madam Chair. Duly inputted, thank you. Kuwait, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, first of all, let me congratulate you, and I'll be very quick, especially because we have one of the NGOs in the list to be, accredited, and we can't wait to celebrate. Saying that, the state of Kuwait believes, strongly with the role of the NGOs and their local communities. And, when we look at this paragraph 6 that's submitted by Colombia, and by the way, Kuwait is supporting that draft amendment. And the rationale behind it, Madam President, is the regional representative is not just the NGO, as we know, even the experts, representative list. And we look at the pie chart and the report submitted by the Secretariat, where it says for Group 5B, 4%, Group 3, 5%, Group 5B, 4%, sorry. We need a strategic with a real action plan with the results and an outcome that in 2 years' time, hopefully we see this list or these numbers increase to have bigger pool of the NGOs, so we have more selections. So this is what we're aiming to have more positive, result-oriented approach. So the states Kuwait support the Colombia and thank the Secretariat for adding the Kuwait name in the list. Thank you, Madam Chair. Thank you, and we call on Ethiopia. Thank you, Madam Chair. We fully agree with the amendment of Colombia as amended by Palestine. The imbalance will continue and will increase if we continue to do what we are doing today. So we need a strategy to amend it, to correct it through time, and we need this strategy sooner rather than later. Therefore, we fully support and endorse the idea of having balance, which is a guarantee for inclusion and inclusivity. Thank you, Madam Chair. Thank you. And Syria, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Je suis ravie de voir la proposition faite par la Colombie. J'appuie entièrement la proposition. Je trouve qu'elle va dans le sens de nos débats de ce matin. Nous remercions aussi le Koweït et la Palestine pour leur soutien. Thank you, and I give the floor now to Kazakhstan. Thank you, Madam President. Kazakhstan, I would like to be very short. Kazakhstan would like to support the Colombian proposal with the amendments made by Kuwait. Thank you. Thank you very much. And our last speaker, Morocco. Merci Madame la Présidente, je vais être aussi très bref. J'appuie la proposition faite par la Colombie et amendée par le Koweït. Merci beaucoup. Thank you. We add one more, Lebanon. You have the floor. Merci Madame la Présidente. Je voudrais juste poser une question au conseiller juridique, si vous me le permettez. Est-ce que le secrétariat a un mandat pour
travailler de cette manière avec le Forum des ONG? Et si oui, est-ce que le plan ou la stratégie va s'appliquer de manière impérative au Forum des ONG? Merci. Thank you. And Belgium, you have the floor. Bonjour Madame la Présidente, merci. Nous partageons le souci d'équilibre géographique exprimé par d'autres délégations. En même temps, pour nous, ce qui est le plus important, c'est bien sûr la qualité des ONG, la qualité du travail qu'ils peuvent apporter à cette convention. En ce sens, nous ne partageons pas l'idée d'un quota. Merci. Thank you. And the floor is Haiti's. Merci Madame la Présidente. Haïti aussi aimerait soutenir la proposition de la Colombie telle qu'elle apparaît à l'écran dans un souci d'inclusivité et de représentativité pour les régions et notamment pour notre propre pays. Merci beaucoup. Thank you. Venezuela, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros podemos acompañar la propuesta planteada por Colombia y apoyada por una serie de países. Solo haría una pequeña observación en horas de mantener un lenguaje que sea consistente. En el párrafo 6 se habla de grupos electorales, por ende creo que en la última parte debería hacer referencia a adoptar una cuota por grupo electoral más que por región. De forma se mantiene consistente el texto. Muchas gracias. Thank you. And Egypt, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We support the proposal of Colombia. Next to speak is Chile. You have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Y la saludo por ser la primera vez que tomo la palabra. Queremos apoyar la propuesta de Colombia y en ese sentido también indicar que habiendo escuchado la discusión general respecto a la propuesta de Palestina, nos da la impresión de que quizás este párrafo propuesto por Colombia podría ayudarnos a no tener que entrar nuevamente a analizar esta propuesta que la que entendemos no cuenta con el consenso de la sala por las diferentes opiniones que escuchamos anteriormente. Así que quizás estamos ante la posibilidad de, trabajando en este párrafo, poder evitar entrar en una discusión ante la cual se entiende que no hay consenso. Gracias. Next to speak is the Czech Republic. You have the floor. Merci Madame la Présidente. Nous comprenons tout à fait les préoccupations de nos collègues exprimées quant à la représentation géographique équilibrée des ONG. Néanmoins, nous ne partageons pas l'idée sur un quota imposé par les groupes électoraux, car il nous semble que certaines ONG qui soient basées dans une région travaillent pour une autre région et qu'on devrait plutôt voir la qualité et les compétences de chaque organisation non gouvernementale au lieu d'avoir des quotas stricts par région. Donc, on rejoint nos collègues de la Belgique sur cette question. Merci, Madame la Présidente. Thank you. Next to speak is Uruguay. Muchas gracias, señora presidenta. Esta locución es para apoyar la proposición de Colombia con las modificaciones realizadas por
Kuwait y apoyar en un todo lo dicho por mi colega de Chile en cuanto a una solución de consenso para poder avanzar, sobre todo porque todos los temas son importantes, pero tenemos temas realmente claves para seguir analizando por esta asamblea en el correo de la tarde, y además porque creo que ponen en justa medida el razonamiento que debemos tener para poder progresar de forma positiva en el marco de la representación geográfica, que como ha quedado claro en el día de hoy, afecta a más de un grupo regional y es necesario encontrar medidas para todos podernos sentarnos a la mesa. Muchísimas gracias, señora presidenta. Thank you. And Algeria, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Ma délégation souhaite également appuyer la proposition faite par la Colombie et soutenue par plusieurs pays. Merci. Thank you. Democratic Republic of Congo. Merci, Madame la Présidente. Nous appuyons également la proposition de la Colombie, qui va sans doute nous amener à cette représentativité géographique, mais seulement nous pensons que, quoi qu'on puisse effectivement soutenir l'aspect ou la proposition liée au quota, il faut que cette proposition allie aussi le renforcement de capacité des ONG de toutes ces régions, parce qu'après, s'il faut qu'on applique le quota pour que ensuite la qualité du travail proposé par les ONG ne reflète pas les attentes, ça ne serait pas une bonne chose. Merci. Thank you. Just to seek a clarification with the delegations, we are only considering the first paragraph of number 6, right? For the moment? Okay. I now give the floor to Lithuania. Thank you, Madam Chair. I think there is some discrepancy on the screen because we're talking about the new 7 in the English version. In the French version, it is like a continuation of Paris 6. So I would like to support the Colombian proposal, the new Paris 7, but the original one, which ends with the words accredited NGOs, and also with the assumption that this covers and replaces the Palestinian amendment, which is now 6 bis, as it was somehow already indicated by our Chilean colleague. And we are not in favor of the adding of quotas, as indicated also by Belgium and by Czechia. And we would like to have this reflected also on the screen, because there's a number of countries that do not support the addition of adopting a quota, because we think that organizations can be multinational, supranational, and wherever, and cannot be defined by their head office, because they might be working with issues of a different region and based in one city from a different region. So I would like also to have a mention that Lithuania, with Belgium and Czechia, do not support the inclusion of the quotas. Thank you. Let's give some time to the Secretariat. Thank you for the intervention to input all the proposals. ADG, the floor is yours. No, only to be sure of what Secretariat has been asked to do. We have a paragraph 6 that has not been yet approved, yes? Then we had the 6 bis from Palestine. Then we had the 7, the new 7, proposed by Colombia, and we had a little part of 7 that was proposed by Palestine and all these countries that are in line. We are okay? No, we are not okay. Palestine.
We are okay, mais simplement c'est une question d'ordre et de formalité. En réalité, la proposition de la Colombie devrait arriver juste après le paragraphe 7, et dans ce cas-là, la proposition originelle de la Palestine, le 6 bis, à ce moment-là, deviendra un nouveau paragraphe 7 bis. Donc, voilà, simplement. Yes, that's what I understood, but not the Secretariat, so thank you. That's it. Yes, ADG. Now we all agree what we're talking about? Okay, so we can continue. Thank you. The next speaker is Slovakia. You have the floor. Thank you very much, Madam Chair. And yes, we agree on what we are talking about, but not completely on the content yet, I would say. We can definitely support the Colombian proposal. It goes in line with our previous statement that we should look for concrete measures to balance the geographical representation. As Chile, Uruguay, and also other countries, we hope that this new Para 7 could be a good compromise also with respect to the Palestinian proposal. So we hope that it can somehow, replace it. We are just hesitating about the quota, as also some of the countries like the Czech Republic, Belgium. We feel that maybe we shouldn't somehow preempt the content and also the result of the consultations, not to pose any restrictions, limits, or any priorities. So we would prefer that the sentence ends before the text on quotas. Thank you very much. ADG, you have the floor. Sorry to intervene. I know that it's your discussion. Seulement comme un exercice stylistique, puisqu'on l'a déjà vécu, cette expérience dans d'autres assemblées, d'autres conventions. Si nous comprenons en tant que secrétariat que vous nous demandez de faire cette réflexion telle qu'il a été demandé ce matin et il a été reflété dans cette décision, peut-être c'est le moment de pouvoir vous faire toutes les propositions sans mettre de conditions, mais cela dépend de vous. C'est ce qui a été accordé dans d'autres assemblées, d'attendre la résolution de ce qui va être proposé à partir des études pour que vous puissiez prendre une décision. Et si ça va dans ce sens, ça ira dans ce sens, mais dans les autres conventions, c'est l'exercice que nous avons fait. C'est-à-dire, vous nous avez demandé, en tant que secrétariat, de faire les études, de vous proposer des choses, et c'est à vous de décider ce que vous retiendrez ou vous transformerez. Seulement comme élément additionnel à ce qu'on fait généralement dans les conventions. Mais bien sûr, la décision vous appartient 100%. Thank you, ADG. Brazil is the next to speak, please. Gracias, señora Presidente. Brasil apoya la propuesta de emenda presentada por Colombia y desde el año 2000, Brasil trabaja para valorizar las formas locales de organización y para contribuir a la autonomía de los grupos locales en la gestión de su patrimonio. Gracias. Thank you. France, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Donc, la France partage évidemment tout à fait l'objectif d'une meilleure représentativité géographique des ONG. Donc il y a plusieurs façons de procéder. Donc la proposition colombienne semble bonne à cet égard. Néanmoins, ce matin, on a passé 2 heures à parler donc des conditions de recevabilité des demandes des ONG, et une majorité écrasante de délégations se sont pourtant prononcées en faveur d'une plus grande sélectivité et rigueur dans les conditions d'admission de ces ONG. Et donc, la crainte, c'est comment on peut
la difficulté, pardon, comment concilier l'idée d'un quota et d'une meilleure sélectivité. Peut-être y aurait-il une meilleure façon, peut-être pas des quotas, mais une façon d'avoir peut-être une représentativité minimale garantie ou quelque chose comme ça. Merci. Merci. Kazakhstan, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. This is just a small correction because I saw this technical mistake in my country, and but unfortunately the list of speakers after was too long. I thought I was very clear. Kazakhstan would like to support Colombian proposal in Kuwait formatting. Nothing to say about quota. As many of speakers were, yes, please. We still have doubt about using of quota. Thank you. Thank you. And Saudi Arabia, you have the floor. Oh, sorry, I skipped one. Venezuela, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Dos consideraciones. Lo primero es que me agradecería que, por favor, Venezuela también fuese reflejada en la lista de los oradores que apoyaron la propuesta planteada por Colombia. Y lo segundo es tal vez para plantear un texto alternativo a la propuesta realizada por Palestina. Nosotros entendemos en la propuesta alternativa que se está proponiendo todavía establecer una cuota por grupo electoral, sino estudiar la posibilidad. Por ende, y nos parece muy válido en muchas ocasiones cuando se solicita a la UNESCO, a la Secretaría, algún tipo de informe, se resalta algún elemento que se desea que figure en este espacio. Entonces, tal vez en vez de including the possibility of adopting, pudiera ser studying the implications of adopting a quota per electoral group. Entonces sería estudiar las implicaciones sobre adoptar una cuota por grupo electoral, de forma que se entienda que no se está prejuzgando ninguna decisión, sino que se puede estudiar si esto es algo que permitiría desarrollar un mecanismo efectivo para tratar de establecer un mejor balance en la representación geográfica de las ONG. Muchas gracias. Thank you. Saudi Arabia, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. First of all, Saudi Arabian delegation would like to support the Colombian proposal as amended by Kuwait and supported by other member states. Another thing is with regard to the other part of the paragraph with regard to the quota. I see merits in all the arguments here in the room. Since it is a study, maybe I heard my fellow French delegation has suggested also the minimum guaranteed numbers. So maybe we can add to the quota or minimum guaranteed strategy or minimum guaranteed number. So, and we leave it to the study to, give us the options, have a look at it as member states, and then we can decide upon that. This is just a suggestion. But in spirit, I am supporting the Colombian amendment as amendment by Kuwait. Thank you. Thank you. Estonia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. We have been carefully listening to the whole debate concerning this very important issue, how to endorse the geographical representation in a more inclusive and encouraging manner. And that is definitely a very important issue to discuss. And therefore, the suggestion that there should be a plan or strategy worked out is a very sound proposal. On the other hand, the issue of quota is definitely a problem from the perspective of inclusiveness and the whole idea
of this type of exercise of implementing the convention. Therefore, Estonia does not support the second part of this paragraph. On the other hand, just to think about a way out would perhaps be a working group on this very important issue for discussion, what could be done in order to enhance the geographical representation. This is the suggestion by Estonia. Thank you. Thank you. Next to speak is Austria. You have the floor. Thank you very much. I'm very sorry, I have to recollect there were a lot of proposals on the screen, but we also would support the suggestion by Colombia, but more than a quota, with what our colleague from Estonia said, maybe instead of a quota, we can talk about an action plan. For the electoral groups. So there are very many suggestions. I don't know how to clean it up, unfortunately, but it's not speaking of a quota. We are not in favor of mentioning a quota, but more of an action plan to gain this concrete balance. So a working group could be a possibility. Thank you. Thank you. Madagascar, you have the floor. Merci Madame la Présidente, et comme c'est la première fois que Madagascar prend la parole, je souhaitais vous féliciter pour votre élection à la présidence de cette Assemblée. Alors 2 points, s'il vous plaît. Madagascar souhaite réitérer la proposition initialement faite par la Palestine, qui a été d'abord d'examiner et d'adopter le point numéro 6 avant d'adopter les points suivants. Et Madagascar appuie totalement dans son intégralité la proposition faite par la Colombie. Je vous remercie. Thank you. Egypt, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I just added our name to support the Colombia proposal. I hope the Secretariat included. Thank you. Thank you. Morocco, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Juste dans un souci de gain de temps, j'aurais peut-être une proposition à vous faire. Le paragraphe 7 resterait tel qu'il est. Il y aurait peut-être une petite variante par rapport au processus demandé au secrétariat. Donc ce serait pour moi d'abord une stratégie, puis un plan, et y rajouter des mécanismes clairs visant à garantir. Ça nous ferait peut-être enlever cette deuxième partie qui est assez clivante du quota, c'est-à-dire que mécanisme inclurait éventuellement la mise en place de quotas, et ça rejoindrait ce que disait Monsieur l'ADG, ne pas préjuger des résultats de la stratégie et du plan qui serait proposé par le secrétariat. Moi donc je mettrai stratégie, plan et mécanisme. Au paragraphe 7, demande au secrétariat, en consultation avec les États parties, les commissions nationales, etc., de soumettre à la prochaine session une stratégie, un plan et des mécanismes clairs visant à garantir. Et des mécanismes clairs visant à garantir la représentation géographique équilibrée entre ces ONG, full stop. Merci Madame la Présidente. Thank you, Morocco, for that useful proposal. We'd like to ask the delegations, are there any objections to this new proposal of Morocco?
Okay. Yes, another request, if there is no opposition, there's no objection, could you take down your country plates in the meantime to see that there is no objection? Yes, we are requesting delegations to temporarily take down their country plates if there is no objection to the proposal of Morocco. There is no objection. No objection. Go ahead. Okay. No. The French Okay. version is the good one. We are consolidating the English. Just a little bit more time. After slight revisions, is there anybody who has any objection to the present text that can be seen under number 7? Ethiopia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. No, this is not to oppose the very good compromise proposed by my friend from Morocco. We support it fully. No, we just want to have it stated on record, because many delegations mentioned the issue of quality being compromised if there's diversity. For us, diversity is the guarantee of quality. Diversity is the guarantee of quality. We want that to be included in the report or wherever that needs to be said, because it needs to be said, because some here are saying that having diversity might compromise somehow quality. No way. It's the contrary that is actually compromising quality. It's the lack of diversity that we today feel is impeding the necessary quality that represents us all. Thank you, Mr. Chair. Palestine on a point of order. Thank you, Madam Chair. It's just a formal point of order. I'm not opposing the proposal of my colleague from Morocco, and I thank him for his consensual proposal, even if it could be a little bit more stronger. But in any case, for consensus, I'm not opposing. But the question here is, we are adopting new paragraph 7. We did not yet adopt paragraph 6, the original 6. We need to adopt first paragraph 6, and then we can go back to 7 and then 7. Thank you. Iran. Iran, you have the floor. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, Irán apoyará la propuesta realizada por la Colombia
pero sí nosotros vamos a tomar decisión sobre la cuota, porque vamos a consultar con los ONGs. Gracias. ADG, you have the floor. Yo supongo que la idea de Colombia, pero son a ellos de explicar, sería raro trabajar con una organización que es el Fórum de ONG imponiéndole algo cuando somos partenaires en el trabajo que se está haciendo. Por lo tanto, la lógica es que para lo que ustedes están pidiendo se haga también con el fórum donde están todas las ONG representadas que tienen la experiencia, como de lógica. Supongo que eso es, pero posiblemente Colombia pueda dar más razones de por qué lo incluyó en su propuesta. Colombia, you have the floor. Gracias, señora Presidente. Y agradezco también a la DG que explicó un poco la idea que había detrás. Si queremos que siempre hay una discusión respecto a que queremos que las ONGs participen más, que tienen mucho potencial, y esto es una oportunidad para que lo hagan en ese sentido. También alcanzaron un punto de madurez en el que ya tenemos una representación legal, etcétera, todo lo que nos presentaron esta mañana. Además, incluiría también respecto al Fórum de ONGs que ellos tienen un steering committee que tiene representación geográfica, así que podrían aportar muchas, digamos, ideas al menos para esto. Queremos que la gente aporte las ideas para lograr esto, para crear, como bien lo propuso Marruecos, un plan, una estrategia y unos mecanismos. Espero que eso sea claro porque la importancia de incluirlos, pero además quería tomar la palabra para sugerir invertir el orden en que este párrafo 7 sea el 6, después el 6 se vuelve el 7 y después tengamos el 7 bis por cuestiones como de facilidad de lectura, si están de acuerdo. Porque en este párrafo entonces expresamos que tenemos esta preocupación, solicitamos eso, pues unos pasos a seguir. En todo caso, mientras se dan esos pasos a seguir, tenemos lo que dice el párrafo 6, que es encourages pues las ONGs, etcétera, y después sí tenemos el párrafo propuesto por Palestina. Así que tal vez si la Secretaría nos puede ayudar con ese cambio, pienso que la decisión sería más fluida. Gracias, señora Presidenta. Thank you. And our last speaker, Syria, you have the floor. Oh, there's another one. Syria, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Je tenais simplement donc à revenir sur ce débat très intéressant. Effectivement, nous arrivons à un consensus très favorable. Je pense que c'est très très favorable. Alors nous remercions le Maroc pour sa proposition finale parce que la question des mécanismes est très importante. Elle va gérer la teneur des consultations parce qu'on est d'accord sur les principes. Maintenant, il faut aller sur les mécanismes et les consultations vont être axées sur les mécanismes. Alors la proposition qui a été faite par la France, soutenue par le Royaume d'Arabie Saoudite concernant le nombre minimal, je la trouve très pertinente. Alors si on n'est pas capable de l'introduire dans le texte du projet, je souhaite qu'elle soit intégrée dans le procès verbal pour signaler l'importance donc d'arriver au minima, d'un nombre minimal de représentation des ONG pour les groupes électoraux, les sous-représentés au sein du corps, de l'organe d'évaluation du PCI. Merci. Thank you. And Poland, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Poland also wishes to thank very much Colombia and Kuwait for this very wise proposal. And we also would like to thank Morocco for a way out.
we would like to share the opinion that this is an extremely important subject, and we spent hours discussing this, so I'll be very brief, and we would like to support this amendment, in the understanding that this is a way out to as some delegations already mentioned, among them Chile, that this is the way out from the proposal of the Palestinian amendment. We believe that so far we need to focus on the research to establish the action plan, and then we can make some steps forward. Thank you very much, Madam Chair. Thank you very much. And now we have a text that we should decide on. First, we consider paragraph 6, followed by 7. With paragraph 6, does anybody have any objection to the text? I see none, so it's adopted. For para 7, any objections? None? Adopted. And now we are considering 7 bis of Palestine. Palestine, you have the floor. Shukran, Sayyidati Raisa. I'm not going to start again what I said this morning. Just I would like to give some clarifications about this amendment. And there has been many consultations. Nevertheless, again, I need to stress that this amendment aims to push states not party to the convention who have NGOs in the forum or who have NGOs interested to be accredited to push their states to ratify the convention. This is one thing. Besides, again, it is a matter of principle. Having benefits without obligations is not acceptable. And in this regard, Madam Chair, I would like through you, if you allow me, to address a question to the President of the ICH Forum, asking him whether such measures, for example, preventing NGOs from accreditation or only from being elected to the evaluation body, would this help these NGOs to push their governments to ratify the convention, knowing that the 13 states that has been mentioned this morning by Mr. ADG are principally from Group 1. And we know that these countries, everybody agrees that these are democratic countries, and the civil society in these countries have a very important influence on their governments. So, with this, Madam Chair, I would like to reiterate my question to the President of the ICH Forum, if such measures could help these NGOs to push their governments to ratify the convention or not. Thank you, Madam Chair. Thank you. May we request the representative of ICH NGO Forum to address the question, please. Okay, thank you. I'd like to thank the delegate of Palestine for asking this very important question and giving the NGOs an opportunity to speak and to provide some information which could help, I think, our discussion, contribute to our discussion. Actually, I'm from a country, Canada, that has not yet ratified the convention, and the fact that NGOs are able to to participate, I think, is helpful in our lobby to have Canada sign the convention. And I believe this is the case also of many of the other countries that have not signed the convention. Having the possibility of having NGOs accredited to the convention and participating is very helpful in convincing our governments to sign the convention, because we are better equipped to discuss it with them and let them know what is expected. And also, it is reassuring for these governments to know that
there are accredited NGOs in the country that have experience with the convention and that will be able to be operational very quickly. I would just maybe like to add a point of information to thank the delegates that have proposed that the ICH NGO Forum participate in the development of a strategy and an action plan, because I think we have a lot to bring to the table, because we have taken this issue very seriously in the last 2 years. We have a working group that has been working very seriously on this issue and has already began devising an action plan which we could submit for your consideration. And we have interviewed 54 NGOs. Last fall we did one-to-one interviews with 54 NGOs from underrepresented regions to try to understand how we could help them better recruit more NGOs to be accredited. And we have thought of things like helping them out, fill out the application forms, also raising awareness in those countries, and making better known the benefits of being accredited. So we would very much like to be part of that discussion, and I believe we could contribute to it. Thank you. Is there an opposition? Okay. 7 bis. We have this amendment proposed by Palestine. Yes. Grenade. Okay. We have 7 Bs proposed by Palestine, affirms that only NGOs from states parties could be accredited and eligible for the evaluation body. Any comments from the General Assembly? Grenada, Grenade. On our speakers list, Grenada, followed by Oman. Grenada, you have the floor. Thank you, Madam Chairperson. I just want to add to what my colleague, the Ambassador of Palestine said, and recalling what was also said by ADG Culture, Mr. Ottoni, that in the past there were NGOs that were accredited and were not in state parties, and this encouraged the member states to ratify the convention. But now we are 20 years after the adoption of the convention. I think that strategies could also move, and I think that what was said, that not having them accredited to the evaluation body, for instance, not allowing them to decide on an element to be inscribed or not, can encourage the member state to ratify finally. And I would like also to recall that when the committee considered this possibility of having more information about the NGOs for their accreditation, the committee decided, and I quote again, I think I quoted already this decision, this paragraph, but I would like to recall it. Request the Secretariat to put in place a clear communication mechanism with the state parties that allows it to obtain as much information as possible. It is clearly said, the state parties and not the UNESCO member states. So if we are addressing only the state parties to have more information, to whom are we going to address the request for information when the NGOs are not in a state party, are not functioning in a state party? This is the reason why, Madam Chair,
my delegation supports the proposal made by Palestine in the 7Bs. I thank you. Thank you. Next on our list is Oman. You have the floor. Thank you very much, Madam Chair, and thanks to all the speakers. This item is from yesterday and have been taking a long time to discuss this. And remember, we are on the second day and we are at the end of the day. And we are still in this item. Therefore, I would like to suggest an exit from the proposal from our colleagues from Palestine. Now we are talking about accredited NGOs, and we are talking about electing NGOs to participate in evaluating things. And I think if we can come to compromise that, I don't know how we are going to put it, but if we can agree that state party agrees or welcome the accrediting the NGOs, even from non-parties, state parties, but we delay or we postpone electing them temporarily until the next General Assembly until we find a solution for this. Because this is an exit, trying to find a compromise. We agree on the accrediting them, but we postpone or we wait until the next, temporarily until the next General Assembly, not to elect them to do some work. Thank you. May I propose that we give the chance to the Conseiller Juridique to give us some legal counsel on whether the proposed measures are legally possible. Thank you very much, Madam Chair. Good afternoon to you. I was here yesterday for your election and did not take the floor at the time, so let me take this opportunity to tell you how much an honor and a pleasure it is to serve this Assembly under your leadership. Madam Chair, if I understand correctly, the proposal that is on the screen, it poses two sets of legal questions. The first one is what the legal texts say with respect to the accreditation of NGOs having their established domicile in a state that is not a party to the Convention. So the first question is about accreditation. And the second one is whether such NGOs could be eligible to be appointed as members of the evaluation body. Now, the applicable framework is as follows. Article 9 of the Convention concerns the accreditation of advisory organizations, and it provides as follows, and I quote, paragraph 1, the committee shall propose to the General Assembly the accreditation of non-governmental organizations with recognized competence in the field of the intangible cultural heritage to act in an advisory capacity to the committee. Paragraph 2, the committee shall also propose to the General Assembly the criteria for and modalities of such accreditation. End of quote. The criteria for and modalities of NGOs' accreditations are therefore laid out in Section 3, Paragraph 2 of the operational directives, which, pursuant to Article 7E of the Convention, were prepared by the committee and then approved by the General Assembly. In particular, paragraph 91 of the operational directives identifies 5 criteria for the accreditation of NGOs, which include, inter alia, the requirement that these NGOs have a local, national, regional, or international nature as appropriate, as well as an established domicile and recognized legal personality as compatible with domestic law. Paragraph 93 provides that in receiving and examining requests from NGO accreditation, the committee shall pay due attention to the principle of equitable geographical representation based on information provided to it by the Secretariat. As for the procedure for accreditation, as you well know, paragraph 97 requires that the NGO submit to the Secretariat precise information which includes its full address and the name of the country or countries in which it is active. Therefore, Section 3, Paragraph 2 of the Operational Guidelines, which is the applicable legal framework on the matter of accreditation,
does not contain any explicit provision barring an NGO which has been established in, or it has its established domicile in a state not party to the Convention from accreditation. And indeed, I believe that the colleagues from the Secretariat, and in particular DG Ottone this morning, has explained that in the past, the accreditation of NGOs that did not have their established domicile in a state party had taken place, and we also had a description of that by the distinguished representative of the NGO forum. As for the question as to whether an NGO may be eligible for appointment as member of the evaluation body when it does not have its established domicile in a state party, the applicable provision is paragraph 27 of the operational guide and directives, which, as you know, concerns the evaluation body, and which says, with respect to composition, the following. The evaluation body, and I'm quoting, shall be composed of 12 members appointed by the committee, 6 experts qualified in the various fields of the intangible cultural heritage, representatives of states parties non-members of the committee, and 6 accredited non-governmental organizations taking into consideration equitable geographical representation and various domains of intangible cultural heritage. End of quote. While this provision clearly states that the 6 experts that are members of the evaluation body shall be representatives of states parties, not members of the committee, and while paragraph 28, as was pointed out this morning, also indicates that the Secretariat shall inform the states parties within each electoral group when with a vacancy to be filled for the purposes of elections, these provisions do not either contain any explicit requirement that only NGOs having their domicile in a state party be eligible for appointment in the evaluation body. My colleagues from the Secretariat have also already explained, and this was again ADG Ottone this morning, what the practice has been with respect to participation of such NGOs in the evaluation body. Madam Chair, I believe that this provides the entire, or at least as far as I can do at this stage, a comprehensive overview of what the legal framework on this matter is. I, of course, remain available for any further questions. Thank you very much. Thank you. We continue with our speakers list. Lebanon, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Je sais que ma question a un peu moins d'intérêt maintenant que les paragraphes concernés ont été adoptés, mais j'ai quand même posé une question par votre entremise au conseiller juridique. J'aimerais bien savoir quelle serait la nature des relations juridiques entre le secrétariat et le forum des ONG, et notamment pouvons-nous imposer telle ou telle décision que nous prendrions à travers le plan ou la stratégie au forum, ou est-ce que le forum a le droit de refuser ces recommandations? Merci. Legal counsel, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. With your permission, I will reply in French since the question was asked in that language. En réponse à l'honorable représentant du Liban, en premier point, je devrais noter que le Forum des ONG n'est pas mentionné ni dans la Convention, ni dans les directives opérationnelles. Les directives opérationnelles et la Convention mentionnent l'accréditation des ONG, et le Forum des ONG, je crois comprendre, est une association qui s'est formée sur les côtés, sur la marge de cette Convention, et qui est composée notamment des organisations non gouvernementales qui sont accréditées auprès de cette convention. Donc d'un point de vue juridique, ce qui importe, ce n'est pas tellement la relation avec le forum des ONG qui s'est développé dans la pratique, un représentant est dans la salle, un représentant a donné un discours devant l'Assemblée, mais en fait avec les ONG qui sont accréditées avec une fonction de advisory, j'ai oublié, consultative, j'imagine que c'est en français. Donc c'est dans cet
termes-là que se pose la question. Quant à la question de savoir qu'est-ce qu'on peut imposer ou refuser, je note que la proposition qui précédait et qui a été adoptée par l'Assemblée concernait justement les critères pour l'accréditation des organisations non gouvernementales. Et ceci veut tout simplement dire qu'en réalité, ceci est déjà imposé, si vous le voulez, aux ONG, puisque c'est l'Assemblée qui a l'autorité, sur la base de recommandations qui lui sont faites par le comité, d'abord d'établir les critères pour l'accréditation et ensuite pour prendre la décision sur l'accréditation des organisations non gouvernementales. Voilà, Madame la Présidente. This is it, Madam Chair. Thank you very much. Thank you, legal advisor. And we continue with our speakers. Estonia, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Estonia would like to come back to the notion of competence and expertise in various domains of ICH, because this is also an important part of the consideration that we have already presented to the floor today earlier. Though Estonia does not support the amendment proposed by Palestine, NGOs are non-governmental by definition, and what matters is their proven competence and expertise in various domains of intangible cultural heritage. And many of the NGOs also have a regional or international nature, and their domicile does not tie them exclusively to a particular country. So this is our position, still continuing. Thank you. Thank you. Syria, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Je tenais avant tout à vous remercier pour la très grande qualité de gestion de nos travaux et votre sagesse. Et je remercie le conseiller légal pour l'explication très fournie qu'il nous a présentée. J'aurais deux éléments à exposer. Le premier élément concerne immédiatement l'intervention de notre honorable représentant, notre ami et honorable représentant d'Oman, qui a tenté de faire la différenciation entre l'accréditation et la représentation au sein de l'organe d'évaluation. Je crois que cette idée est intéressante à développer. En ce qui concerne notre position, la République arabe syrienne soutient la proposition qui est faite par la Palestine. Pourquoi? Premièrement, parce que le souci de base était de réaliser l'équité et la représentation équitable et équilibrée des ONG au sein de l'organe d'évaluation et aussi au sein du grand corps des ONG accréditées avec un statut de consultation auprès de la Convention et du comité intergouvernemental. C'est le souci d'équité. Alors, j'entends bien ce qui a été présenté par l'un de nos honorables collègues tout à l'heure en parlant de l'expertise, mais ça va de soi qu'un ONG qui n'a pas l'expertise, il n'a pas sa place. Donc on n'est pas du tout contre. On va de soi qu'on part d'un postulat qui dit que toutes les ONG, les organisations non gouvernementales susceptibles de faire partie du corps consultatif a une excellente expertise en la matière. Maintenant, ma question est adressée à Monsieur le conseiller juridique. Est-ce que, sur le plan légal, il y a ce qui empêcherait la proposition, le projet de résolution qui est présenté par la Palestine d'être adopté? Merci, Monsieur le conseiller légal et Madame la Présidente. Mr. Legal Advisor, you have the floor. Thank you, Madam Chair. En réponse à la question de l'honorable délégué de la Syrie, comme je l'ai indiqué, la Convention indique au paragraphe 2 de l'article 9 que le comité propose à l'Assemblée générale les critères et modalités de l'accréditation.
L'Assemblée générale peut dès lors établir des critères et des modalités pour l'accréditation des organisations non gouvernementales comme elle le souhaite, et d'ailleurs elle l'a fait au travers des directives opérationnelles, et notamment les articles 91 et suivants de ces directives opérationnelles. Merci Madame Thank you very much, Madam Chair. Thank you. And now, Franz, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Donc nous comprenons bien le souci de la Palestine à travers cet amendement. Toutefois, il y a deux choses. La première, c'est une question de principe. On a déjà dit dans le débat, enfin cela a été dit par de nombreuses délégations, que les ONG sont par définition non gouvernementales et cranter dans du langage l'idée qu'elles sont associées à un État serait difficilement acceptable dans une décision du comité, ou de l'Assemblée générale, pardon. Ensuite, je pense que l'amendement précédent, qui vise à lancer une réflexion sur un dispositif qui permettrait d'améliorer la représentativité, peut répondre à ce souci, y compris concernant toutes ces questions, l'accréditation, l'organe d'évaluation, qui pourraient être traités dans le cadre de cette réflexion plus tard. Merci. Merci. Switzerland, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Un grand merci au conseiller juridique pour ses explications claires quant à la compatibilité ou plutôt non-compatibilité de l'amendement avec les dispositions actuelles des directives opérationnelles. Nous en concluons que les articles 27 et 91 correspondants devraient être modifiés pour faire passer l'amendement. Or, comme il a été dit ce matin, le groupe de travail à composition non limitée qui a travaillé pendant 2 ans sur les directives opérationnelles avec le soutien généreux du Japon n'a pas formulé de recommandations concernant l'accréditation et l'éligibilité des ONG pour l'organe d'évaluation. Au contraire, il a recommandé de confirmer la composition et le fonctionnement de l'organe d'évaluation. Nous ne voyons vraiment pas pourquoi le travail du groupe de travail devait être remis en question maintenant sans raison, et c'est pour ça qu'on s'opposera à cet amendement de la Palestine. Merci. Thank you. Next speaker is Czech Republic. You have the floor. Merci, Madame la Présidente. Nous avons écouté attentivement les explications de notre ADG, du représentant du Forum des ONG et du conseiller juridique concernant la participation des ONG des États non partis à la Convention. Et nous ne souhaitons pas changer les règles d'inclusivité que nous suivons aujourd'hui et qui sont assez claires en ce qui concerne l'établissement de l'organe d'évaluation. Nous faisons l'écho de l'intervention de l'Estonie et de la Suisse et sommes par ailleurs en faveur de la diversité des partenaires non gouvernementaux dans la sauvegarde du PCI pour le bénéfice du partage de leurs connaissances et compétences. Et donc, nous ne soutenons pas l'amendement proposé par la Palestine et voudrions revenir au texte original. Merci, Madame la Présidente. Thank you. Belgium, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Comme discuté dans le débat général ce matin sur le point 7, et en faisant écho aux interventions de l'Estonie, de la République tchèque, de la Suisse, la Belgique soutient le travail des ONG dans cette convention. Les ONG sont des organisations non gouvernementales et donc nous soutenons également l'accréditation d'ONG domiciliées dans des États non partis à la Convention. En ce sens, nous ne soutenons pas l'amendement de la Palestine. Merci. Thank you. Palestine, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Tout d'abord, je souhaite quand même poser une question avant de faire mon intervention au conseiller juridique, que je remercie, qui a donné une explication relativement claire en se basant sur le texte, mais en ne disant pas ce que le texte pourrait dire dans un sens ou dans l'autre.
La question est simple. Est-ce que les textes actuels permettent explicitement aux NGOs qui ne sont pas des États partis à la Convention d'être accrédités? Je comprends qu'il n'y a rien qui leur permet explicitement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui les empêche explicitement? Non plus. Donc ça, c'est la première question. Y a-t-il dans les textes actuels quelque chose de précis qui leur permet ou qui leur interdit? Et dans ce cas-là, s'il n'y a ni l'un ni l'autre, c'est ça ma compréhension, c'est-à-dire il y a une zone de gris. Et lorsqu'il y a des zones de gris dans des textes légaux, c'est l'Assemblée générale qui se prononce et qui décide. Ça, c'est la question. Est-ce que je peux avoir une réponse, monsieur le conseiller juridique, s'il vous plaît? Merci beaucoup, madame la présidente. Et je reprendrai après. Mr. Legal Advisor, please, you have the floor. Thank you, Madam Chair. En réponse à la question, je vais essayer d'être relativement plus clair. En ce qui concerne la question, donc en premier lieu, il faut bien rappeler l'article 9, paragraphe 2, il mentionne le fait que l'Assemblée doit établir les critères pour l'accréditation des organisations non gouvernementales. Elle a fait ceci au paragraphe 91 des directives opérationnelles qui inclut 5 critères et ces critères n'incluent pas le critère il mentionne le domicile d'ailleurs, mais il n'inclut pas le critère que ce domicile doit être dans un État parti à la Convention. Donc, ils ne le permettent pas explicitement, il ne l'empêche pas explicitement, mais il y a 5 critères et ces 5 critères n'incluent pas cet élément. Et par ailleurs, bien sûr, dans le contexte de l'interprétation de textes, notamment de conventions internationales, de traités internationaux, on se base sur le texte lui-même, également sur la pratique subséquente dans l'application et l'interprétation de ce texte. Et sur cette pratique, je crois que le secrétariat a déjà donné les informations dans le courant de la matinée. Cela dit, bien sûr, je réitère la réponse que j'ai donnée à la question de l'honorable délégué de la Syrie quant aux compétences de cette Assemblée. Merci, madame. Thank you very much, Madam Chair. May I take the floor again, Madam Chair, to finish my intervention? It will be very quick. Actually, it is not an intervention. It's just to say that we understand that in the room there is a clear support for the accreditation of NGOs. But there was a clear opposition for their election to the evaluation body. If, and only if, there is flexibility in this regard, I would go along with the proposal that has been raised without wording by Oman, which means we continue accreditation of all NGOs, but election to the evaluation body should be reserved only to NGOs from state parties to the convention. If this may fly, we can find a wording for it and we can go forward. If not, let's continue the debate. This is my last proposal. Thank you, Madam Chair. Before going back to that, Palestine, thank you. We're calling on Cyprus. You have the floor, madam. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'on est sur ce sujet depuis ce matin. Je pense qu'il faut qu'on arrête cette discussion. On peut la laisser se reposer un petit peu et on reprend ces points demain. Parce que je pense qu'on va passer ce soir jusqu'à 7 heures à parler encore du même sujet et on ne va pas parler des autres points qui sont aussi très importants pour cette Assemblée. Je pense que c'est mieux de l'arrêter et on revient demain après-midi. Merci.
There is a suggestion in accordance with what the distinguished delegate from Cyprus has proposed as well. Is there no objection if we put 7 bis in brackets and then discuss this tomorrow, along with paragraph 4 and There is opposition for Palestine? No, Palestine, please. It is preferable, since the discussion is going on, I think it's preferable to finish with this item tonight. I think it is much more appropriate. We have the arguments, everybody has the things in head. I think it is more simple to finish it today. Otherwise, if we start tomorrow, we will restart from zero. Cyprus, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Je ne suis pas d'accord avec mon collègue de Palestine. S'il veut qu'on le termine ce soir, on donne 10 minutes alors, mais pas toute la soirée, parce qu'on a d'autres sujets à discuter ce soir. Sinon, on discute ailleurs et on revient demain. Vraiment, on ne va pas donner plus que 10 minutes, je pense, pour ce sujet encore. Merci. Thank you. So Cyprus has proposed that if we discuss this paragraph now, we should not spend more than 10 minutes because there are other topics to be addressed. Is she Venezuela? Venezuela, you have the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Nosotros primero, para empezar, apoyamos más bien que terminar la discusión ahora para evitar retomar esta discusión y tratar de avanzar de forma productiva. Lo otro detalle es que, si no me equivoco, es el buró, en cualquier caso, que establece el tiempo y cuánto se le da a cada discusión. Entonces, creo que se tiene que respetar el mandato del buró. Y este punto estaba para ser discutido ahora. Creo que no se ha exhaustado quienes han solicitado la palabra para plantear su posición. Creo que lo que se pudiera hacer es terminar de cerrar la lista de oradores pidiendo la palabra y posteriormente, si no se llega a un acuerdo, tal vez se puede buscar dar un espacio de 10 minutos, un descanso donde los representantes de cada postura pueden encontrarse de forma privada y avanzar a un texto consensuado. Eso sería, en cualquier caso, el planteamiento sobre eso. Igualmente, que esto no se entienda como una postura que nosotros hemos pedido la palabra para pronunciarnos posteriormente. Muchas gracias. Well, just to clarify, thank you. Just to clarify that I was all for that not more than 10-minute period to be devoted to this topic. But I realize also that we have some other speakers on the list here. So can we have a compromise that we finish all the speakers, give the chance for everyone to say their piece, and then go back to the 7 bis and not spending too much time on it? If there is no objection, ADG, you have the floor. So only to be sure that you are on the list. Venezuela, Poland, Slovakia, Morocco, Lithuania, Panama, Chile, Lebanon, Ethiopia. China. And we are going to continue all night. Okay. Netherlands, Austria, Syria, Egypt, Japan, Pakistan, and Greece. It is and Greece, Sweden and Mauritania. Can you slow it down so that I'm sure that I have everybody?
Grenada. So, as you mentioned, it is closed now. I repeat, so that we'll be all clear. Venezuela, Poland, Slovakia, Morocco, Lithuania, Panama, Chile, Lebanon, Ethiopia. Did you see? Netherlands, Austria, Syria, Greece, Sweden, Egypt, Japan, Pakistan, Grenada, and Mauritania. You all feel represented? Yes? China, I have you. You are here, between Ethiopia and Netherlands. Okay. Before we start, just a reminder about the time limit, please. Venezuela, you have the floor. Muchas gracias, señora Presidenta, y gracias por la paciencia que nos ha demostrado el día de hoy. Esperemos avanzar rápidamente. No es secreto cuál será la postura de Venezuela. Nosotros apostamos y apoyamos la propuesta planteada por Palestina. Pudiéramos acompañar la enmienda planteada por Omán. Y nada más quisiera también levantar un elemento a consideración. Esta mañana estuvimos hablando, e inclusive en el párrafo 93 se habla sobre el comité prestará la debida atención al principio de representación geográfica. Y había una queja sobre que no hay representación geográfica. Ahora estoy confundida porque ahorita parece que hay demasiada representación geográfica porque hasta están representados países que no están a través de las ONG, países que no han suscrito la convención. Son 180 países los que son miembros que han suscrito la convención. ¿Por qué hay tanta preocupación sobre ONGs que están en dos que no son parte? ¿Cuál es la agenda? O sea, porque incluso ninguna de estas dos, si no me equivoco, se responde o refiere a regiones que están subrepresentadas. Creo que esta propuesta, esta insistencia de incluir estas ONG verdaderamente además tampoco responde, tampoco refleja y tampoco resuelve la situación que se ha quejado, incluso que estábamos y se planteó un nuevo párrafo previamente al que fue acordado sobre la representatividad geográfica. Creo que es momento de avanzar, efectivamente. Está bien, creo que en este caso se puede acreditar, pero con la salvedad que no forme parte del órgano evaluador. Creo que eso es lo mínimo a lo que se puede acceder. Gracias por darme la palabra, señora Presidenta. Thank you. And now the next speaker is Poland. Thank you, Madam Chair. And Poland wishes to thank very much the legal advisor for giving us the clearance on where we are when it comes to the provisions of the Convention and operational directives. Poland would like to support Estonia and Switzerland, and we agree with Estonia that the NGO has a specific and essential role when it comes to the implementation of the Convention. We fully also agree with Estonia that the non-governmental organizations are non-governmental. And that's why, and by saying this, I want to once again thank the legal advisor for reminding us about the Article 9 of the Convention, which very clearly stipulates what are what are the specific tasks when it comes to the accreditation of the NGOs. And when it comes to the Article 9, it is very clear that the committee recommends to the General Assembly. So it means that the committee already verifies, and then the General Assembly verifies again the accreditation of the NGOs, meaning that this is the stage when we are deciding that those NGOs are eligible for the evaluation body to serve the Convention and do the best they can during their term during their term in the evaluation body. So by saying that, Poland wishes to underline that in our view, the Palestine proposal cannot be supported
and we want to join the list of the countries not supporting this amendment. Thank you, Madam Chair. Thank you. Slovakia, you have the floor. Thank you very much, Madam Chair. For Slovakia, I mean the newly adopted Para 7 addresses in a sufficient manner already the concerns of Palestine. Therefore, we are not in favor of including Para 7 bis in the text. I mean, we heard very clearly from the esteemed representative of the NGO Forum that the possibility for NGOs to be accredited coming from non-state parties is actually very encouraging for the state to become a state party to the convention. And second, we again also heard very clearly from the legal advisor that there is nothing that would preclude an NGO to sit in the evaluation body. So it's not possible that we pick and choose, that we decide to follow the operational guidelines with respect to accreditation, but not follow with respect to the elections to the evaluation body. So we should stick to the rules since they are clear on this point. Thank you. Thank you. Morocco, you have the floor. Merci, Madame la Présidente, et je voudrais remercier Monsieur le conseiller juridique pour les explications qu'il nous a fournies. Je viens d'entendre que la règle était claire. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Sur les directives opérationnelles que vous avez mentionnées, Monsieur le conseiller juridique, au paragraphe 91, effectivement, les choses ne sont pas claires, donc ça dépend comment on souhaite les prendre. Et si on est constructif, comme je le suis aujourd'hui, effectivement, toutes les ONG peuvent être accréditées et moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Ce qui pose problème, c'est effectivement le paragraphe 27 des directives opérationnelles. Et il fait référence 2 fois aux États partis, non membres ou membres lorsqu'il s'agit d'éligibilité aux organes d'évaluation. Et en aucun cas, on ne fait référence à des organisations qui seraient membres d'un État non parti à la Convention. Autant sur les critères, paragraphe 91 des directives opérationnelles, ça ne pose pas de problème si on le prend de manière positive et constructive. Évidemment, la question de l'inclusivité est importante, même si, effectivement, comme cela a été souligné auparavant, il y a quand même 180 États partis à cette convention et je pense qu'il y a assez d'ONG pour représenter de manière la plus professionnelle et la plus compétente possible le forum des ONG, y compris au sein de l'organe d'évaluation. Par contre, comme je viens de le souligner, le paragraphe 27 dit clairement, fait référence clairement aux États partis et non pas aux États qui ne sont pas partis. Par conséquent, la question de l'éligibilité à l'organe d'évaluation pose clairement un problème. Autant l'accréditation ne pose aucun problème, par contre, l'éligibilité aux organes d'évaluation pose clairement un problème et elle n'est pas soutenue juridiquement par les articles des directives opérationnelles. Voilà, à moins que je ne me trompe, mais en tout cas, c'est ce que je vois et c'est ce que j'ai cru comprendre par rapport aux explications qui ont été fournies par Monsieur le conseiller juridique et je l'en remercie. Merci, Madame la Présidente. Thank you. Lithuania, you have the floor. Thank you, Madam Chair. At the beginning, I would like to ask to add Lithuania on the list of countries that are not supporting this amendment. And we already indicated in the previous debate that we understand that the newly adopted Para 6, the original that comes from the Colombian proposal, also covers this topic if need be, because it is about an action plan, about a strategy to propose a geographical balance, and could also, if someone wishes, cover this topic as well. And the evaluation body, as we know, is comprised of half of them experts delegated by members, by state parties, so that part is already clear and covered, and the other part is from NGOs that cannot and should not be defined
by their physical headquarters. This is the reasoning why we cannot agree with this paragraph. Thank you. Thank you. Panama, you have the floor. Thank you, Chair. I'm going to speak in English this afternoon. I have a proposal. You read 25 member states have requested the floor. That means 50 minutes at least this afternoon. I don't think that after 2 hours and a half of listening to so many arguments, we are going to have an agreement this afternoon. There's no way, because there are many countries that feel that the proposal of the Palestine might have some interesting background on it, but we need to consult. We need to consult with the Secretariat. We need to understand a little bit better what are the legal aspects of this proposal. And in 10 minutes, it cannot be resolved. Therefore, I have a proposal to the Assembly and to you, Madam Chair. Take out this proposal from the Palestine delegation and put it aside in order to consider tomorrow creating an open-ended working group that would report to the next Assembly on the positive and negative aspects of this proposal from them. It's very important what it has been said this afternoon, because from the point of view of those regions that do not have that many representations in the NGO forum, it's not an easy thing to handle. We get NGOs coming to our countries from non-member states free to move around because they have been accredited by our Assembly. But we don't need them. We need to have someone with whom we can talk back, and we don't have them because they're not member states. On the other hand, I can see why some member states do feel that if we do take this type of measure, we would be attempting to the free movement of the NGOs, which nobody here wants to do that. We would like and accept and value the support and the collaboration of the NGOs. But given that the issue is so important for all of us, I would request, Madam Chair, to put this proposal from the Palestine aside, and let's continue with this resolution on what's, to me, is the kidnapping of the 32 NGOs that have been approved by the committee and needs to be endorsed by the Assembly. And they are still there waiting. They are on brackets, and I don't see why. And finish with this point 7 now, this afternoon. Thank you. Thank you. And your points are duly acknowledged. And we have our own proposal. I have my own proposal. Dear Assembly General, I'm a bit concerned that we are behind schedule. I wish now to suspend this item 7 so that states parties can undertake necessary consultations on paragraph 7 bis. And we would like to encourage you, join you, to come back at 1300 hours tomorrow, 3 p.m., with an agreed upon text. Palestine, please. Thank you, Madam Chair. But I don't see how can we come to an agreed text out of the Assembly if there is no working group or something decided. Even informal consultation, we need something to hold these consultations. So if you call for a meeting, for example, you can call for 1 or 2 representatives from each electoral group to meet tomorrow
around this question, this could be possible. Otherwise, it will be, again, we will start from zero. So if you decide to keep this issue till tomorrow, in that case, please request from each electoral group to appoint 1 or 2 delegates maximum, and they will meet tomorrow, and tomorrow afternoon we will come to the Assembly with our conclusions. Thank you, Madam Chair. Just to summarize, there are 2 proposals on the floor. Panama has proposed an open-ended working group, whereas the second proposal is for the electoral groups to appoint 2 or more representatives to make up this working group. ADG, Kuwait, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Kuwait, would like to support Panama's proposal. I think that's wise to have more time because we are, it's not black and white. There's a lot of issues to be discussed. And I think, the Panama's proposal, so Kuwait would like to support Panama's, removing that part from this item and move forward as suggested by Panama. Thank you, Madam Chair. If you allow me. So, vous avez l'habitude de faire cela, donc ce n'est pas nouveau. La proposition qui vient d'être faite et suggérée par le Panama et soutenue par le Koweït, c'est que les présidents des groupes demandent à 2 ou plus membres de leur groupe de se réunir pour arriver à ce que la présidente vient de demander. C'est à une proposition à 15 h demain. Nous sommes en train de chercher le room. Ça dépend des résultats des élections aujourd'hui, parce que s'il n'y a pas un deuxième tour, ça serait le room 6, à 1h30, de 1h30 à 3h. Elle va être disponible pour cela. J'ai une seule consultation, je demande ça à la présidente, c'est savoir si on adopte le point 8 et le point 9 où il n'y a aucun problème pour avancer, et on revient seulement à ce qui est en bracket. Comme ça, on n'a pas à revenir sur, sur les autres points. Si c'est l'habitude, c'est ce qu'on fait généralement. Donc je demande si on peut avancer sur ce point pour ne pas perdre demain beaucoup de temps et arriver avec votre proposition de consensus. Voilà. You have the floor, President. I'd like to ask the General Assembly whether you agree with the proposal of the ADG. Of Panama, sorry, Panama. Well, okay. Cuba, who's first? Sí, gracias, señora presidenta. Nos ha costado un poco de trabajo. Hemos estado muy atentos a la discusión. No vemos reflejada la propuesta que hacía la delegada de Panamá. Ciertamente aquí hay un problema un poco más profundo que la redacción misma del párrafo. Hoy hemos presenciado en la mañana la discusión sobre la inscripción de algunas ONG y ha suscitado un debate profundo de importancia y que quizás merecería la atención de esta asamblea en cualquiera de los formatos que se decida. Quisiéramos saber si la razón por la cual no se ha reflejado la propuesta de Panamá para poder ir con todo a tomar la decisión definitiva, y no tendremos tampoco nada en contra de su propuesta como presidenta, pero creo que hay problemas que van más allá de la redacción del párrafo y es un reflejo de esta discusión que nos ha tomado más tiempo de lo que todos habíamos previsto en torno al proceso de acreditación de las ONGs en la Asamblea y en la Convención. ADG, you have the floor. Solamente por tema de claridad. Si nosotros entendemos bien lo que propuso Panamá es lo que se suele hacer cuando no hay consenso en la sala, y es decir, formar este grupo. Entendemos que hay
problemas más de fondo. Sin embargo, me surgió otra pregunta que se la hago ahora, porque no entendí su intervención, querida embajadora. Cuando decía poner en suspenso el 7 bis, ¿cierto? Hoy día nosotros habíamos dejado en bracket el 4, ¿se acuerdan? Pero al parecer en la sala no hay ningún problema con el 4 hoy, porque la discusión no es sobre el 4, a menos que haya una discusión sobre el 4 también. ¿Quieren dejar el 7 bis y el 4 para que lo discuta este grupo de trabajo? ¿O solamente el 7 bis y hacemos el 8, el 9 y volvemos al 4? ¿Entendimos bien? ¿Sí? Okay. Yes. Yes, I agree with you. Totally agree with you. Palestine, you have the floor. Thank you, Madam Chair. I fully agree with the proposal of the ADG, but just to clarify, there were two proposals. My colleague from Panama proposed an open-ended working group. It was me who proposed a limited number of membership. So, and there is the proposal, my proposal is just to have it tomorrow and to finish the work with it tomorrow. While an open-ended working group, it will go beyond the session and it needs substantial finance and so on. So this is the thing. I agree with ADG. We can adopt 8 and 9, keep 4 and 7 between brackets, but immediately after the adoption, please, let's have the proposals. Who are the state parties interested to be part of the working group? We should compose it right now after the adoption of the two paragraphs. Thank you, Madam Chair. Thank you, Palestine. We will go back to that point after we have finished with 3 more speakers. And I call on Venezuela to take the floor. Muchas gracias, señora presidenta. Dos cositas. Una, primero, mi nombre, Venezuela no ha sido reflejado en los países que acompañan la propuesta de Palestina y creo que también hay otros países que también expresaron su favor hacia la propuesta de Palestina que lamentablemente tampoco salen reflejados en lista. Esa es la primera observación. Segunda, agradecemos la aclaratoria realizada por el ADG Otone, nada más que como lo indica también Palestina, el párrafo 4 está claramente vinculado con la decisión que terminamos tomando acá. Nosotros podemos acompañar, creo que en este momento podemos primero acompañar y nos gustaría presentarnos como, nominarnos ante el grupo de trabajo que se va a implementar mañana, tal vez de composición cerrada, y en caso de que no se llegue a una decisión o a un consenso en ese momento, tal vez una forma de proceder, en caso de que se cree un grupo de trabajo que se vaya a reunir de acá con miras a la próxima Asamblea General, se pudiera tal vez acreditar a todas las ONG, exceptuando aquellas que no son de países que hayan ratificado la convención y que esto se difiera a la próxima sesión, considerando que esta es una discusión que todavía se está llevando a cabo. Otra vez, eso sería tal vez un planteamiento B en caso de que no se pueda avanzar efectivamente mañana, pero esperemos que esa no sea la situación. Muchas gracias. Thank you. And now I call on Switzerland. You have the floor. Merci Madame la Présidente. Nous voulons soutenir la proposition qui a été faite par l'ADG et qui a été relayée par le délégué de la Palestine, à savoir organiser demain à midi un groupe de concertation qui puisse arriver avec une proposition par rapport à cet article 7 bis. Il nous paraît complètement prématuré d'envisager un groupe de travail à composition non limitée. Le sujet est certes important, mais il faudrait convenir des modalités, du financement de ce groupe à composition non limitée, et ce n'est pas le moment de prendre cette décision. Donc nous appelons vraiment tous les États parties à soutenir cette proposition. Après, les modalités pour organiser ce groupe sont à voir, elles peuvent se faire de manière flexible, mais prenons le temps demain et arrivons avec une solution. Merci de votre attention. Thank you. Japan, you have the floor. Thank you very much.
Well, I have chaired a number of meetings last year, and in cases like this, there are only two options. As you said, immediate working group, that is perhaps what we call the informal consultations. The other one is the open-ended working group. In this particular case, I have to say that, it's obvious. It's impossible to agree tomorrow. It's impossible. So I would suggest to leave this issue to an open-ended working group. But in this particular case, I just want to make two observations. First of all, the question of accreditation, I think even Palestinian was very flexible on the question of accreditation. Let's concentrate on the eligibility for the evaluation body. That's one point. Another point is, incidentally, we have a working group on the broader implications of Article 18 to be chaired by Sweden. The most important role of this committee is to discuss the role of NGOs. So it's perfectly suitable for this working group to continue discussions on that. And maybe we shouldn't waste more time. Let's agree on that. And well, of course, if there's opposition, we can create another one. But Swedish working group, from my perspective, is probably the best forum for this. Now let's agree on that. We have a textual proposal if it's acceptable. Given the divisions that we have seen in this debate, it's simply impossible to agree until tomorrow. So let's set up the working group, or maybe let's ask the Swedish working group to continue this discussion and move on to other items. Thank you. Thank you. We have additional speakers in the list, namely Panama, Syria, Mexico, Colombia, and Morocco. Panama, you have the floor. Thank you, Chair. Two things in relation to what was said by the ADG. I would agree with taking out 7Bs, creating an open-ended group that after the intervention of the ambassador of Japan, I'm not clear if his proposal was to include this item in the already existing open-ended group, or are we creating a new one? But either way, that's what we need. We need to take out these 0.7Bs out of discussion here so we can continue and finish discussing this DR. That's one thing. Second, this group will meet tomorrow and the group will decide if the decision is taken tomorrow, it will stay in the table for the next assembly. I don't know. I'm not preempting the decision of the group, but anyway, this afternoon it would be better for us to create the open-ended working group, include only the 7Bs point as the point of this group, and let's continue. Second, a mention was made of Article 4 related to the accreditation of the 32 NGOs. I have to be very frank. In the committee, we look at them. Panama is a member of that committee, and we agree based on the present rules. So we don't feel that this Article 4, this point 4, should be kidnapped based on future decisions that we don't know which one those would be. So I would suggest and propose to the Assembly to approve point 4, and any new decision taken in the open-ended group would apply for future inscriptions of NGOs after the next Assembly approve whatever new rules we approve. Thank you. There are several proposals on the floor, and basically, fundamentally, for one
objective. And ADG, you have the floor to sort this out. Para que podamos continuar. Sorry, yo tengo que hacer resumen, soy profesor, me gusta estar las cosas ordenadas. A ver, acá hay una propuesta que es crear para mañana, es decir, que mañana vuelvan a las 3 de la tarde, un grupo informal de trabajo con 2 o más miembros por grupo, elegidos por el presidente de los grupos electorales, para venir con una propuesta sobre el 7B. Si no se encuentra solución, pues bien, se tendrá que cambiar esa decisión para que se integre, y acá voy a estar un poquito en desacuerdo con mi querido embajador japonés, o sea, en acuerdo con mi querido embajador japonés, de incluir ese tema en el otro grupo. Les pido, no nos crean más grupos a cosa limitada. Este año tuvimos 20. Entonces, acaban de tomar una decisión anterior diciendo que tenemos que focalizarnos, priorizarnos, y ahora por cada tema que van a tomar vamos a crear un nuevo grupo. Por favor, ayúdennos, se los pido. No nos da la capacidad. De verdad no nos da la capacidad. Entonces, les pido hacer un esfuerzo. Si van a hablar de la ONG en un grupo limitado, ilimitado, lo que ustedes quieran, por favor, integren los puntos, pero no nos vayan creando más grupos, porque de verdad se nos está haciendo el trabajo imposible. Lo segundo es decir, que si yo entendí bien, pero me pueden corregir, nadie está discutiendo el proceso actual. El asesor legal fue muy claro con respecto a que las reglas son las que tenemos hoy. ¿Se quieren cambiar esas reglas? Pues bien, eso está en manos de ustedes y del comité. Pero la lista que tenemos en el punto 4, no hubo discusión sobre eso. Se dejó en bracket por esta decisión. Pero esta decisión, según lo que yo entendí, no afecta al punto 4. Lo afectaría si es que estuviera relacionado. Pero yo no he escuchado a nadie en la sala oponiéndose ahora en contra del... Entonces, por un tema de orden. Si estamos de acuerdo, se crea ese grupo. Si no se llega a nada, que ya lo hemos vivido, si nada de esto es nuevo, estamos repitiendo la historia. Mañana se llega con una propuesta, si no hay propuesta, se llega al punto de incluirlo en el Open Ended Group y se tomará por consenso lo que ustedes deciden. Pero ahora tenemos el punto 8, 9, el 4 si ustedes deciden, y después tenemos una lista gigante que tenemos que ver en menos de 1 hora 45. Entonces, lo que quiero es ahorrarles tiempo para que vayamos a los fondos de los temas que ustedes quieren todos abordar los Estados miembros. Sorry, pero lo del grupo, nuevo grupo, lo tenía que decir porque ya me ha tocado demasiado grupo de trabajo. Y cuesta plata, y no la tenemos. Muchas gracias. Thank you, Madam Chair. As a point of order, Madam Chair, time is important. I think, you need to summarize what's, the options in front of us. We have option working group tomorrow. We have an option as Panama is, to take up this part and have it on the outside, open-ended working group suggested by Japan, saying that there is an existing open-ended group that's mandate with NGOs. So we'll see the floor if they wanted to move in which direction so we can move forward. So this is my point of order instead of just waiting. Thank you, Madam Chair. Palestine, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Sorry. In order to go forward, I think Mr. ADG said it twice or even more. We should, for the moment, adopt 8 and 9. And we have 3 proposals, as it has been said. We can gather all these proposals, which means let's start with the limited
working group that will gather tomorrow. If we reach a consensus, then perfect, it's over. If we don't reach a consensus, we will come back to the room, and then we will follow the advice of Ambassador of Japan, which means the proposal of our colleague from Panama was to create another open-ended working group. And I understand it would be difficult for financial and other practical questions. But with the proposal of Ambassador of Japan, I think it would fly. But let's start with the limited working group tomorrow. And in order to be efficient, after the adoption, again, let's adopt 8 and 9, and after the adoption, maybe you, Madam Chair, can appoint one of the present ambassadors to chair this limited working group tomorrow. For example, our colleague from Ethiopia or our colleague from Japan to chair this working group. Thank you, Madam Chair. Thank you for the suggestion, Palestine. But we still do have 4 more speakers on our list. No, we close the debate, Madam Chair. Okay. We ask for the closure of the debate. No objection? Okay. So decided. And we take out the 7 paragraph? We proceed to the 8. Okay. Please tell me there, yes. Netherlands? Which countries are part of the working group? Are we following the formula of Palestine? Yes. 2 or 3 per regional group. Electoral group. We recognize the wisdom of Palestine's proposal that we start with a smaller group. That is to say, perhaps 2 to 3 representatives per electoral group, so that it could be set up more easily, relatively, by tomorrow. Is there, okay, no objection. I take Mexico, please. Gracias, señora presidenta. No es una objeción, pero es una aclaración que deseamos hacer. El punto 4 de nuestra resolución quedó pendiente en corchetes porque estaba ligado al punto 5, donde nosotros presentamos una enmienda, no al punto 7, hasta donde entendemos. Entonces, en dado caso, nada más pedimos que la Secretaría ajuste el número de organizaciones no gubernamentales que están en el punto 4 y que también pudiera ser aprobado en este momento. Es solo para aclarar. Gracias. Okay, before addressing that question, Panama, you have the floor. Thank you. I would like to make an amendment to point 8, to paragraph 8. So it's not related to the Mexican intervention or the Palestine. In relation to point 8, where it says reminds the NGOs accredited in 2010, 14, and 18, that they are to submit the report every 4 years. We would like to add at the end of that paragraph where it says advisory organization and decide on its future relations with the convention as established by Article 95 of the operational guidelines. Because an NGO that hasn't reported since 2010 or since 2014 would come to the committee with a report that will be reviewed for what? The committee has to decide if the relations with this NGO will continue or not based on Article 95 of the guidelines. So those are our proposals. Thank you. Thank you. Point of order from Poland.
Thank you very much, Madam Chair, and I'm so sorry to take the floor again, and I'm so sorry to interrupt during the speech of the Panama, but up to my knowledge, we haven't decided on whether we're going to have the limited working group tomorrow or not, because there were several plates still raised, and for us, the decision has not been made. Secondly, I want to raise the question again regarding the 7bis paragraph proposed by Palestine, whether this decision in this text right now, and this is the question to the legal advisor, because up to my knowledge, when you could the legal advisor please confirm whether the text of this paragraph is contradictory to the Article 27 of the Operational Directive? Thank you very much. I give the floor to the legal advisor. Thank you, Madam Chair. I am not sure I understand the question. It depends on how it is read. I already told the committee everything I know about this, what the legal framework is. Then it is up to you to interpret what is written there and whether it would be contradictory. I'm not sure I understand what reason, why would it be contradictory? If I could have clarification on that, I may be able to answer the question. With pleasure. Right now, the proposal states that it excludes some NGOs from running to the evaluation body. Those NGOs who are not members, who are members of the who are non-members of the state parties. So this means that you need to change the operational directives, because right now the Article 27 only refers to those who are accredited that can be elected to the evaluation body. And for this reason, this as an exclusion of a group of NGOs who are actually legitimate to run for the evaluation body. Thank you, Madam Chair. I confirm that the operational guidelines in paragraph 27 do not indicate anything with respect to whether NGOs which have their established domicile in a state that is not a party to a convention are not eligible to the evaluation body. They don't say that. As you rightly pointed out, what paragraph 27 says is that it only refers to 6 accredited non-governmental organizations. So to that extent, that is indeed correct, what you just said. Thank you very much. A moment ago, we were starting to discuss the smaller working group to be established to tackle this issue. And I think some delegations started clapping. It was interrupted a little bit by something else. So I'd like to reiterate, does this meet the approval of the General Assembly? The idea of establishing a smaller working group to start working on paragraph 7bis tomorrow. Yes. Okay. Okay. No. Grenada is opposing? Ask if she's opposing to the idea. Grenada, are you opposing the idea? No. Okay. Not opposing, Madam Chair. I wanted to make some comments further to what Poland was saying, because she was referring to 7bis, but 7bis in this form that we see on the screen is not the proposal that was made by Oman, because here in the 7bis that we see, the NGOs that are not in state parties are not accredited and not eligible. But my delegation, as others, can accept the proposal of, because asked me the question, the proposal of Oman. If we can work up
from the proposal of Oman, we can also consider that paragraph 27 states in the beginning on an experimental basis, so we can change paragraph 27 if it's needed. Thank you, Madam Chair. Thank you. Just to clarify, I was focusing on the lines of the proposal of Palestine to establish a smaller working group, so it's more manageable, to start working on 7 bis, paragraph 7 bis tomorrow. And if this does not, if the delegations do not have an objection, can we consider this adopted, passed? May we inquire if Morocco and Venezuela are opposing? Non, non, Madame la Présidente, je ne suis pas du tout opposé, simplement que l'article 7 bis, tel qu'il est proposé par la Palestine, n'est même plus d'actualité parce que la question des accréditations a été tranchée. Donc, à mon avis, ce qui va poser problème, c'est l'éligibilité à l'organe d'évaluation. Je pense qu'il faut reformuler. I think it's for the working group too. D'accord, ok, 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 très bien. Duly noted, Merci, Morocco, Madame la Présidente. But it's for the working group to consider. Venezuela tampoco se opone, please. es nada más para ver si pudiera ser incrementado de 2 a 3 países por región, puesto que dentro de mi grupo así 3 han expresado su interés de conformar parte de este grupo de trabajo. Muchas gracias. Okay. I think that's immensely acceptable. We have some flexibility. Smaller delegations could assign, appropriate ratio, and the bigger ones could, fill up the 3. Yes. Can we go to the point 8 with this amendment? Okay, now that it's settled, with details to be decided later, to be elaborated on later, can we now go to paragraph 8? Palestine, you have the Sorry, floor. Madam Chair, to interrupt. I was looking forward to see you examining paragraph 8, and I'm happy that everybody is in accordance with the idea to have a limited working group, whether 2 or 3, or as you mentioned, 4, we can be flexible, but we need to have a chair, and the chair should be appointed immediately. So if there is a proposal, may I suggest again, Ambassador Oike, if he has no objection, to chair this limited working group that will be only for 1 or 2 hours, Ambassador. So, Madam Chair, please check with our colleague if it is possible, then we can go forward. Thank you. Thank you, Palestine. I would like to ask the body, is there someone stepping up to do the job? Leo? Personne? Or is there somebody who would like to volunteer somebody else? I already did, Madam Chair. I volunteered Ambassador of Japan if he has no objection. But he's not, yeah, he will take the floor. Sorry, I think I'm too pessimistic about this short-term working group, so I'm not suitable for the job. What about Ambassador of Ethiopia? Or, we support. Or Kuwait. I'm even more pessimistic. No. He's elected by acclamation, Ambassador of Ethiopia. He can't refuse. Come on. You have the floor, ADG. Yes, I see that India is asking the floor, but please, can you decide who want to take it? But we got to go forward, please.
India, you have the floor. Thank you, Excellency. This is the first time I'm taking the floor, so I wish all of you good health and a quick resolution to this quagmire that we find ourselves in. I would like to support the proposal to make the chair as the young man of Ethiopia, and I think he'll make the perfect chair. Thank you. The chair duly knows that Ethiopia is the people's choice, it seems. I really think the ambassador of Japan, who has extensive knowledge of chairing working groups, that knows the tradition of working groups and how to convince, I think he's best suited, despite his pessimism. Thank you. Djibouti, you have the floor. Merci, Madame la Présidente. Pour faciliter la tâche, Madame la Présidente, nous avons passé toute l'après-midi sur ce point. Vous avez fait un ruling, Madame la Présidente, 3 pays par groupe dans ce comité. Nous avons une coprésidence avec l'Éthiopie et le Japon. Voilà. S'il vous plaît, Madame la Présidente, je voudrais également que le point 8, le point 7, le point 8 et le point 9, y compris le point 4, soient vus par ce même groupe et que demain, on arrive avec quelque chose d'un peu plus clair. Je pense que nous pouvons avancer. L'agenda est encore assez long, Madame la Présidente. Je pense qu'il faut faire un ruling, Madame la Présidente. On ne va pas redonner la parole à la même personne 20 fois. Nous avons un texte qui est là. Il y a le point 4 qui est encore en suspens. Nous avons le point 8 et 9. Vous savez, une résolution, ça se lit dans sa totalité. Laissons le groupe travailler demain et revenir rapidement avec quelque chose de plus clair. Et nous avons une coprésidence entre le Japon et l'Éthiopie. Je pense que si vous ne voyez pas d'objection majeure de la Chambre, vous pouvez faire un ruling. Merci, Madame la Présidente. Thank you, Djibouti, and I would seek the views of the General Assembly regarding the totality of Djibouti's proposal. Oh. Yes, I have the floor. Can I? Panama, please. Thank you, Chair. I'm sorry, but I do not agree with the proposal of Djibouti. I think that this open-ended working group is being created to look only at 7bis. The rest of the points in this DR had to be decided this afternoon. I don't think they will take 8 and 9. If there is no problem, we have agreed, and we liberate also point 4. So it's only 7bis, the point for this open-ended group, only. Mr. ADG, please. OK, on va essayer de résoudre ce problème. D'abord, s'il n'y a pas de volontaire, ce n'est pas compliqué. C'est un groupe informel. Vous n'avez pas besoin de présidence. Vous avez besoin de vous mettre d'accord. Ce n'est pas compliqué. Soit vous arrivez à un accord, soit vous n'arrivez pas à un accord. Mais c'est une réunion d'ambassadeurs, de délégués qui se réunissent sur un point. Vous n'avez pas besoin de président. Le président, c'est pour un open-ended group, pas pour un groupe informel, indépendant de l'expérience que vous avez, Mounir. Vous allez prendre la parole, attendez. Donc, vous pouvez faire ce groupe, vous réunir, on vous prête la salle, vous réunissez, vous arrivez à une conclusion ou pas. Après, il y a une nouvelle proposition faite par l'ambassadeur de Djibouti, qui est que la présidente ordonne à 2 ambassadeurs d'être président. Si c'est la façon que vous aimez de travailler, moi, je n'ai pas de problème, c'est votre choix. Après, on a une 3e option, c'est pour ne pas ouvrir de débat. Non, c'est une blague, c'est une blague. On est fatigué, monsieur l'ambassadeur. Oui, oui, oui. Bien sûr, monsieur l'ambassadeur. Non, l'idée, c'était seulement qu'on puisse avancer, parce que là, ça devient vraiment très lent. Donc, soit la salle accepte qu'il y ait une coprésidence et eux, ils acceptent aussi, soit vous vous réunissez dans un groupe, vous arrivez à ce que la présidente vient de vous demander à partir de ça. Mais là, vous avez mis un nouveau point qui a ouvert un nouveau débat, puisque, monsieur l'ambassadeur de Djibouti, vous avez proposé
que ce groupe qui devait voir le 7 bis voit aussi le 8, le 9 et le 4. Et on a des ambassadeurs qui s'opposent à cela, des délégués, des parties prenantes. Donc là, vous avez ouvert un nouveau débat. Donc la question que la présidente vous pose, c'est est-ce qu'on est d'accord avec les deux présidents et si eux, ils sont d'accord? Ils sont d'accord? Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils ont un représentant en salle, c'est super. OK. S'ils sont d'accord, on peut aller à 8 et 9 et laisser 7. So it's agreed, Chair and Vice Chair, Ethiopia and Japan? No, co-chairs, Madam Chair. Co-chairs. Co-chairs, I'm sorry. Co-chairs. Okay. Clarify. It's adopted. Okay. That part is adopted. Okay, we can go forward with 8 and 9 now. And we keep 7 bis and the other one in between brackets. Let's go. Morocco. Morocco. Morocco, you have the floor. Oui, Madame la Présidente. Non, je voulais dire, ce ne sont pas des présidents, ce seraient des facilitateurs plutôt. Et le choix est excellent parce qu'on connaît leur sagesse et leur capacité à transcender les difficultés. Et je pense que, même s'ils sont très pessimistes, que d'ici demain, on pourra trouver quelque chose pour sortir de ce blocage. Voilà, et on passe à l'adoption du 8 et du 9, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et c'est vrai que tout le monde est énervé, tout le monde en a un peu marre. Les discussions, je comprends, et le sang commence à monter. Voilà, je vous demande de rester calme et voilà, et on terminera de manière positive cette journée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you. Colombia has asked for the floor. Thank you, Madam Chairs. Congratulations to the dear ambassadors on People's Choice. Thank you so much for your support. And yes, I wanted to come back to the estoy hablando en inglés, para la aprobación de los párrafos 8, 9 y 4 también, porque quisiera apoyar y hacer eco a las palabras de la embajadora de Panamá. El artículo 4, pues es algo el párrafo 4 es algo que ya se decidió por el comité. Como dijeron en algún momento, no aplica la ley retroactiva, con lo cual lo podemos aprobar sin ningún problema y dejar solamente el 7 bis para el grupo de trabajo. Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta. Thank you, Colombia. But before proceeding, point of order by Palestine. Madam Chair, I'm sorry for my colleague from Colombia and my colleague from Panama, but it is absolutely unacceptable for me to have paragraph 4 adopted before solving the problem of paragraph 7 bis, because it is connected, and the question of accreditation and election are still connected for me until we reach a consensus. I can agree on the accreditation, as I mentioned, if we can reach a consensus for the election. Otherwise, it will be open. So that's why we'll keep it between brackets. There are no amendments to paragraph 4. We'll keep it between brackets until we reach an agreement or an understanding regarding paragraph 7 bis. So now we have only paragraph 8 and 9 to examine, not 4 and 7 bis. Thank you, Madam Chair. Here is our proposal. We take up 8 and 9 right now, and then we go back to 7 bis and 4 tomorrow. Is that acceptable? No objection? No objection. Okay. It's carried then. Thank you. And now let's go straight to paragraph 8, which I shall read. Reminds the NGOs accredited in 2010, 2014, and 2018 that they are to submit their quadrennial report to the Secretariat before the deadline of 15 February 2023, so that the 18th session of the committee can review the contributions and commitment of each advisory organization. Panama has a proposed text.
to add after organization and decide on their future relations with the convention as established by the guidelines of paragraph 95 of the operational directives. Is there any objection to the proposed amendment? Venezuela, you have the floor. Gracias, señora presidenta. Nosotros no estamos del todo cómodos con la propuesta planteada por Panamá. Agradecemos evidentemente también esta propuesta, sin embargo preferiríamos retirarla, puesto como hemos evidenciado en las últimas 3 horas de discusiones en sala, hay diversidad en la interpretación sobre lo que establecen los alineamientos operativos en cuanto a las relaciones con las ONG. Y no sabemos cuál puede ser el resultado de esta discusión mañana. Creo que sería más fácil para proceder retirar esta propuesta y mantener el párrafo como está originalmente planteado. Muchas gracias. Panama, you have the floor. Thank you, Chair. I am sorry, really sorry with the Assembly, but for us it's a very important amendment necessary to comply with Article 95 of the operational guidelines. These reports of the NGOs is what give really the legitimacy of their competency and their work in the field with the communities. They have to report every 4 years. Some of them have not been doing it, but the role of the committee is to receive those reports, look at them, and decide on the future relations as it says on Article 95. At no moment this afternoon of what we understood of the discussion, this Article 95 has been placed on doubt, nor the operational directive. We have not been here discussing on the future of the operational directive. There has been a proposal from Palestine that would be looked at it tomorrow, a very particular one, but it does not relate nor affect this Article 95 to which we have made mention in this point 8. So we, very sorry, disagree with the proposal of the delegation of Venezuela to withdraw, and we would not withdraw. We will keep it because we believe that it's necessary to look not only at the work done, but also to decide on the future of the relations between these NGOs and the convention. Thank you. Thank you, Panama. I would like to ask the distinguished delegate of Venezuela if you are willing to retract your proposal, considering the determination of the proponent to stick with the proposal. Muchas gracias, señora presidenta. Y entiendo las preocupaciones planteadas por la delegada de Panamá, a quien también le tengo un gran respeto y cariño. Tal vez lo que se puede hacer es tal vez replantear la forma en la que está redactada. En vez de decide on their future relationship, se pudiera tal vez facilitar y hacer también así simplificar el texto, bearing in mind what's established in Article 5 of the Operational Directives. Tal vez de esa forma plantea justamente responde la preocupación de Panamá y evita prejuzgar cualquier decisión. Si no, nosotros podemos también retirar, pero creo que tal vez eso pudiera ser una vía para avanzar. Repito, después de Advisory Organization sería coma, bearing in mind what is established in Article 95 of the Operational Directives. Someto eso a consulta, si no
podemos retirar nuestra enmienda sin problema. Syria, you have the floor. Merci Madame la Présidente. Je remercie notre collègue du Panama, Excellence, ainsi que le Venezuela pour leurs explications. Et il va de soi que la proposition faite par le Panama est très pertinente. Maintenant, dans un esprit de consensus, la proposition qui a été remodifiée par le Venezuela est tout à fait acceptable. Ce que je voulais dire avant l'intervention de Venezuela était la chose suivante, c'est que la phrase manquait de référence à une situation bien particulière, celle des ONG qui ont été accrédités en 2010 et plus tard en 2014 et qui n'ont pas jusqu'aujourd'hui ou jusqu'à ce jour présenté de rapport, c'est-à-dire ils étaient en position de défaillance par rapport aux alinéas du paragraphe 95 des directives opérationnelles. Maintenant, si on se réfère tout simplement aux directives, c'est très bien, ça nous convient, merci. Thank you. Going back to the matter at hand, I would like to ask the distinguished delegate of Panama whether she could accept the new proposal of Venezuela. Thank you, Chair. If there is no other objection to our proposal, and taking in mind the time that we have and the work we have, we will accept the proposal of Venezuela. Thank you. Thank you very much. So it's carried. Yes, you can adopt the decision with the amendment. Okay, no objection to the adoption of Para 8 with the amended language. Adopted. 9. Now we go to 9. Okay, we go to paragraph 9, which reads, takes note of the proposals on the treatment of accreditation and renewal requests from NGOs, namely the timing of the publication of such requests and the involvement of UNESCO field offices. That's all. If there is no objection, I take this to mean that it is carried, adopted. So adopted. I suspend the session until tomorrow. No. You are suspending only these. Oh, I'm sorry. I am suspending discussion of all the pending paragraphs until tomorrow, so that we are given time to discuss the results of the vote. And we emphasize that these are informal results, not yet adopted. Okay. I'm informed that the count of the ballots has been completed, and we now have the results of the vote for the election of members of the committee. I wish to sincerely thank our tellers, Ms. Paula Gomez Barleta from Panama, and Mr. Julius Shoboy Mwahunga from Kenya for your services. May I ask ADG from the Secretariat to announce the results. ADG, the floor is yours. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'ai le plaisir de vous informer les résultats du vote. Nombre de pays votants, 155. Vote nul, 4. Abstention, 19. Voici les résultats par groupe électoral. Pour le groupe 2, rappelez-vous, il y avait 2 sièges à pourvoir. Bosnie-Herzégovine, 9 votes. Bulgarie, 26 votes. Estonie, 69 votes. Slovaquie, 94 votes. Ouzbékistan, 105 votes. Donc la Slovaquie et l'Ouzbékistan sont élus. Félicitations à eux. Pour le groupe 4, 4 sièges à pourvoir. Bangladesh, 97 votes.
Cambodge, 95 votes. Inde, 110 votes. Malaisie, 110 votes. Thaïlande, 75 votes. Vietnam, 120 votes. Donc, le Bangladesh, l'Inde, la Malaisie et le Vietnam sont élus. Bravo à eux. Finalement, pour le groupe 5B, un siège à pourvoir. L'Irak a obtenu 70 votes, la Mauritanie 82 votes. Bravo à eux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Thank you. Thank you, ADG. Sincere congratulations to the newly elected members of the Intergovernmental Committee. As already announced, we will have the chance to officially recognize these results through the adoption of the decision of item 11 tomorrow. In the meantime, let us return to our important work of today. Item 8. To item 8, endorsement of the procedure. No, Okay. We continue item 8. It's here, it's here. No, you have it here. So, item 8.